ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೆರಿನ್ ಆನರಬಲ್ Kerala High Court imposes rupees 25,000 cost on passport officer for rejecting application by a divorced mother to renew daughter's passport. The court noted that numerous single parents have been forced to approach the court to secure an order for getting passports reissued to their children despite filling up the necessary forms. This is what Honorable Court noticed. It's a really a hectic issue. So Kerala High Court recently imposed costs of rupees 25,000 passport officer for compelling a divorced woman to resort to litigation for reissuance of her minor daughter's passport. The case title is Shukoor versus Union of India. So the judges are noted that numerous single parents in the midst of marital dispute have been forced to approach the court to secure an order in order to get the passports reissued to their children despite filling up the necessary forms. The court noted that the officers at the helm of affairs exercising the powers for issuing the passport are supposed to deal with the application in a pragmatic means practical and reasonable manner, but should not reject the application in the manner and mode as extracted above. Knowing fully well that this, the court would have expressed concern with regard to the state of litigation and may come down heavily on the action of the respondents in anticipation of that processed the application of the petitioner, but for redressal of the grievance is impelled to shell out litigation expenses. This is what it said. So the court directed the concerned passport officer to pay the cost of the litigation to the tune of 25,000. So further ordered a copy of the court's judgment to be circulated to all passport officers in the state who frequently exhibit such classic cases of high-handedness, forcing affected parties to approach the court for no rhyme or reason. The court order came on a petition filed by a divorced single mother who applied for a passport for minor daughters. However, the passport officer affixed a note which said, "Single parent case, please process with change of name, dogs, and hold for F's consent, father's consent, D, or court order." So, child custody not mentioned in the divorce order. It was submitted on behalf of the concerned passport officer that the application of the petitioner was processed in a month later and that the passport shall be issued. However, the court saw it fit to impose the cost of the litigation on the assistant passport officer concerned and order him to pay 25,000 from his own salary. So this is what already it said. There are many cases of single parent or many cases of divorce and all. It doesn't matter while issuing the passport as long as they are Indian citizens and whatever the documents needed they have furnished every document. So here the child custody, irrespective of the child custody. So anyway, mother has been even though the father also applies for the passport, only one passport will be given to each and every citizen of India. And there will not be two passports. So anyway, this parent's name, I don't know what made him to held back that issuance of passport. This is about this case, friends. So case title is Shukoor versus Union of India. Friends, please enter your valuable comments and inputs in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 25,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 25,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮಗಳಿಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಶೈನಿ ಚುಕೂರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಚರ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ವಾದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿನ ಇದು ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಗು ಯಾರು ಸುಪರ್ದಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಮಗು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೇನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಹಾಕೋದು ತಂದೆ. ಈಗ ತಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಷಕರು, ಏಕ ಪೋಷಕರು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು, ಇಬ್ರಲ್ಲೊಬ್ರು, ಯಾರು ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿರೋದು ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 25,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಳದಿಂದನೇ 25,000 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಖರ್ಚು, ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತರ ದಂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಶೈನಿ ಶುಕೂರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಈ ತರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.